Okay. So what we have discussed in last class, Bohr's theory. Okay. So according to this, there are infinite number of circular paths will be available. So out of these infinite number of circular paths, okay, electron will revolve only in those cells whose energy is constant. Okay. And next point and discuss చేసుకున్నాము. So electron whenever it revolves, those cells only we are saying that stationary orbits or stationary energy levels or stationary cells which are represented with K, L, M, and O like that, or we can say it is 1, 2, 3 like that also. Yes or no? నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే యాంగులర్ మూమెంట్ వి డిస్కస్ దట్ ఈస్ యాంగులర్ మూమెంట్ ఎంవిఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ బై 2π విచ్ ఈస్ క్వాంటైజ్. ఓకేనా? దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంకా. సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్ టు హయ్యర్ లెవెల్ or higher level to lower level, that absorption of energy will takes place. Okay. And that absorption of energy is equal to h nu. So till that we have discussed in last class. Now we are going to discuss about the now we are going to discuss about the applications of Bohr's theory. Okay, applications of Bohr's theory. Under applications of Bohr's theory, what are the points we can calculate? So he had derived energy and radius formulas also. That is, just I am giving as a formulas only. That is what energy nth cell according to Bohr's theory is that we are going to represent as En equal to minus 13.6 into Z square by N square electron volts. Okay. EV means what we can say electron volt. Here Z is what we can say. Z is atomic number of atom. Atomic number. And N is number of cells. To which cell it is? First cell to first. And N value will be generally gradually what we can say 1, 2, 3 like that. For example, for hydrogen atom, if I'm taking for hydrogen atom, what we can say Z equal to 1 because atomic number of hydrogen is 1 and energy for the first cell. Energy for the first cell. This derivation also given, that derivation we are not required so that we are not concerned. First cell. Minus 13.6 Z value win and N1 will also be 1 no? Minus 13.6 electron volt. Okay, EV represents electron volt. Okay. Electron volt. And one more point we can say, same hydrogen atom only energy for second cell. This minus 13.6 is there no? Energy for first we can say, or first Bohr's first energy also we can say. So for second cell, that will be what? Minus 13.6 upon N value 2 no? For second cell means what? That is N equal to 2. That will be 4. That means how much value it will be there? 3.4 electron volts. And for third cell, N equal to 3. So the value will be minus 13.6 upon 9.
So this will be minus 1.5 5 1 electron volts. Okay. Likewise, we can calculate. Sir, what about Z square, sir? Z value remains same only, no? Because hydrogen atom only we are concerned, right? For hydrogen atom, it Z is 1 only, no? Yeah, okay, sir. In that second cell, third cell also we are calculating for hydrogen atom only, right? Yes, Okay, okay, na? sir. Next one, next point, what we can say? Mm, okay, and for infinite cell, what we can write? N equal to infinite, right? So n equal to infinity means what? Minus 13.6 upon infinite square. So infinite square value will remains as it is infinite only. So anything by infinity equal to 0, no? Okay. So this is the energy values. And next one, radius. Radius. So according to Bohr's theory, he had derived the derivations as we are not in required. That's the reason I'm not saying that. Bohr's theory, according to Bohr's theory, radius of nth cell, radius of nth cell, that is Rn equal to 0.529 n square by z, angstrom units. Okay, angstrom units. So here n equal to what we can say, same, n equal to 1 2 3 so on. What nana? Z equal to atomic number, and already we know no angstrom units are length. So 1 angstrom units equal to how much it is? 10 to the power of minus 8 centimeters or 10 to the power of minus 10 meters. Okay, na? This is about the radius formula. So for first cell in hydrogen atom, in a hydrogen atom, for first cell, that is n equal to 1, no? Mm, radius equal to 0.529 angstrom units. Okay, this radius only called Bohr's radius. Okay, this radius only we are calling it as Bohr's radius, and that is indicated as that is A naught. Okay, that means what we can say, Bohr's radius A naught equal to what we can say, 0.529 angstrom units. Okay, this is what we can say radius. And from there here what we can write from this one, see here, from this one only, this what I'm writing. So energy of a shell is inversely proportional to 1 by n square, or energy equal to z square by n square. In the same way, radius, if I'm taking radius equal to what we can write, radius equal directly proportional to n square by z, no? See, radius is directly proportional to n square by z. Okay, so this is what we can say about the radius. And next one,
velocity of hydrogen atom. That is what next one, velocity. Velocity of atom. So according to Bohr's theory, in hydrogen atom, in hydrogen atom, velocity for nth cell equal to 2.18 into 10 to the power of 18 into z by n centimeters per second. Okay, velocity. Okay, now so these are the questions which we can solve in the velocity, radius, and hydrogen atom points. These are the major applications of the point. And next one, uh, limitations of this theory. Limitations. Hydrogen theory. Hydrogen. This Bohr's theory. Bohr's theory is applicable for single electron systems only. That only simply we can say for instead of saying single electrons, we can say hydrogen and hydrogen and Helium. no hydrogen like atoms. Hydrogen like atoms means what we can say having Only one electron. yes single electrons. That is what we can say helium plus Li plus 2, beryllium plus 3, etc. Okay. Next, see, next point we can say. Next point is hydrogen like atoms we have done. No? Next one, what? This theory. Okay. This theory doesn't applicable for this theory doesn't applicable for uh, multi-electron systems. Take a multi-electron systems, it is not applicable. And this theory doesn't explain the Zeeman effect. So Zeeman effect means what we can say? Splitting of electrons. Very good. Splitting of not Electron. electrons, splitting of spectral lines. Spectral lines in magnetic field. And doesn't explain Stark effect also. Stark effect means what we can say? Electrical.
Very good. Splitting of spectral line. In electric field. Very good. In electric field. Okay. And this theory doesn't explain Angular momentum quantum number. why the angular momentum is quantized. Okay, why the angular momentum is quantized? This is about the theories which was not explained. Okay, so these are the drawbacks of this theory, limitations of this theory we can say. Okay. Okay, Nana, students. Yes, sir. Yes, sir. So this is about the theory, and next one after this theory, we are going to discuss about the which one, Nana? Spectrum. Drawbacks. Which one? Drawbacks will then no. Limitations applications అయిపోయాయి సార్. ఇదేనా ఇప్పుడు లిమిటేషన్స్ మనం డ్రాబ్యాక్స్ అనుకుంటున్నాం అంతే ఇంకేం లేదు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. ఎస్ సార్ సార్. నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ చూడమ్మా, తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. సో హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, వాట్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్, దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఐడియా ఉందమ్మా హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? Actually, before going to that one, first let me focus on spectrum. What is actually spectrum? Spectrum means when, ठीक है, when white light is passed through a prism and the dispersed light is observed on photographic plate. The observed is called spectrum. Okay, spectrum, that is, for example, this is the normal prism. If I'm taking, okay, prism, if this is observed on photographic plate, okay, if this is observed in a photographic plate, this is the white light, right? When we are observing on the photographic plate, no, so then what we can say, the light is going to disperse like this.
1, 2, 3, 4. This you have studied in lower classes, I think, right? I believe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is only no VIB-GR. Okay, this VIB-GR only this splitting of light, or dispersion of light when we are passing. This is white light. White light means normal light. Okay, this observed only this entire setup. Okay, this entire setup which we are calling only, we are saying that spectrum. This entire setup is there, no? This completely we can call it as a spectrum. Basically, this spectrum, okay, spectrum, we can have two types: emission spectrum and absorption spectrum. Okay, emission spectrum and absorption spectrum. So, what is emission spectrum? Okay, what is absorption spectrum? That we are going to discuss now. As we know, if light electron jumps from higher level to lower level, emission of energy will take place. So remember in Bohr's theory we have studied. And if electron jumps from lower level to higher level, absorption of energy takes place. That absorbed or emitted energy will take place in the form of h nu. That we are saying that radiation. No, if that light is passing on prism. Okay, for example, if emitted light is passed through a prism, this spectrum which we are observing is known as emission spectrum. If it is absorption spectrum, for example, if the light absorbed, okay, is passing, then we can say it is absorption spectrum. Okay, now in this our topic we are having only, okay, hydrogen emission spectrum. స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా? Yes, sir. హైడ్రోజన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. Okay, hydrogen emission spectrum. Okay, so hydrogen emission spectrum means, see, if hydrogen gas is observed under spectroscopy, मतलब the light which is observed, ठीक है, or the spectrum which we are going to measure is known as spectroscopy, we can say. Okay na? Spectroscopy, hydrogen gas is observed under spectroscopy, ठीक है. This hydrogen spectrum consists of series of spectral lines. Okay, so how this series of spectral lines we are going to observe? For example, okay, that I am going to write here, so listen to me. So as we are taking cells, no, like circular cells we are having, kadama, that circular cells, for my convenience, how I am going to draw in a linear manner, I am going to take anamata. Okay, let me take, this is ground level 1 and this is second level, third level, fourth level, fifth level, sixth level, seventh level, eighth level, and we know as we are having up to infinite level. Okay na? So this is second, third, fourth, fifth, sixth,
7, 8, up to so on, up to where we are having infinite level. Now let me take, if the electron, okay, it is exciting to infinite level and it is electron jumps from second level. For example, let me take if it is coming from 2 to 11. That means if the higher electron is there, for example, listen to me clearly. If by absorbing some amount of energy, the electron can go to second level or third level or fourth level or something else. If electron jumps from second to one level, so this is one spectral line. And if it is can come from 3 to 1 also, and it can come from 4 to 1 also. Transitions we can say. From fifth cell to it can come to 1 also. From 6 to 1 also it can takes place. Or 7 to 1 also it can takes place. Or 8 to 1 also we can takes place. Or it can be infinite to 1 also. Now see, these are all, what is the common point? That all transitions taking place to ground level only, right? These all transitions are taking place to which level? And it is ground level only, no? So this is, we are saying that this is a complete series, we are calling it as a Lyman series, we can say. Okay. In this Lyman series, the last line is there, no? That is from infinite to level. This is known as, not only in any level, this is known as limiting line, we can say. Limiting line. And this is first line, which is also called as H alpha. This is second line, which is also called H beta. This is H gamma. This is H delta. Okay. That means what we can say. So in I have written, no, in hadron spectrum we are having different series of spectral lines. The first one is what? Lyman series. Okay. Lyman series. This is series. And so first one, let me write as a tabular form. This is series. And ground level. Ground level I am taking as a N1. And excited level. Excited level I am taking as a N2. And region of absorption, in which region we can observe. So the first one is what? Lyman series. So in Lyman series, what is N1 value? Ground level is always 1, and excited level will be 2, 3, 4 up to infinite. And this we are going to observe in ultraviolet region, we can observe. So likewise, we are having Balmer series. Balmer series, in which ground level is 2 and excited level is 3, 4, 5, 6 up to infinite. Lyman Balmer, next one, Parsons. This is observed in visible region. So this is ground level is 3 and this is higher level will be 4, 5, 6 up to infinite. Next one, bracket. Bracket. So it will be 4 and it will be 5, 6, 7 up to infinite. Next one, Pond series. These are all the scientists who discovered. Okay, na. Okay. So these are all three types of series. Partial bracket fund. This will observe in infrared region. Okay, this will observe in infrared region. We can observe. అర్థమవుతుందమ్మా? So now say Balmer series near చూడండి ఇక్కడ. Balmer series can be written as 3 to 2 or 4 to 2 or fifth level to second level or ఇక్కడ each line దేని indicate చేస్తుంది? Each will indicate a one spectral line. So in Balmer series also, this is limiting line. Okay. In any series also, if N2 is infinity, that is called limiting line. And first line is called H alpha. This is called H beta, H gamma,
and this is H delta in any series. This series is called Balmer. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చూడొచ్చా మాకు నెక్స్ట్ థర్డ్ లెవెల్ కదా 4 2 3 5 2 3 అర్థమవుతుందమ్మా ఇట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ ట్రాన్సిషన్స్ మాత్రమే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్లైమన్ బమ్మర్. నెక్స్ట్ కౌన్ సా సిరీస్ నానా పాషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది 1 2 3 4 this is what bracket series. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏమొస్తుందంటే ఫండ్ సిరీస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫండ్ సిరీస్. అర్థమైందమ్మా వాట్ ఆర్ ది సిరీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక హైడ్రోస్పెక్ట్రం ఎలా సిరీస్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా. అండ్ దిస్ Yes, ఈచ్ sir. Yes, లైన్ sir. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్. ఓకే ద స్పెక్ట్రల్ లైన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వేవ్ లెంత్ వేవ్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ నో. ठीक है the wave number or wavelength of spectral line is given as Sir, once again repeat briefly, sir. ఏం లేదు సింపుల్లీ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ in hydrogen spectrum when we are observing under spectrophotometer no we are having different spectral lines. So how these spectral lines it was divided, so from which level, from which excited level it is entering, it is de-exciting. If it is coming from infinite level to first level, or it can come to second level also, it can come to third level also, it can come to fourth level also. So depends on the to which ground level it is coming. So we are defining that series in the name of that scientist. In case of Lyman series, the ground level will be 1 and higher level will be 2 3 4 like that. In case of Balmer series, the ground level will be 2. Okay, and Parsons series the ground level will be 3, bracket series ground level will be 4, and font series will be 5. Lyman is visible in ultraviolet region, Balmer is visible in visible region, whereas Parson bracket fund are visible in infrared region observed. Okay, that spectral line take a wave number or wavelength of spectral line, it's not R. Take a wave number of spectral line can be calculated by using Rydberg's equation. That is nu bar equal to 1 by lambda equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square, where RH equal to RH ఏమవుతుందమ్మా Rydberg's constant, and its value is 109,677 centimeter inverse. Okay na? And n1 is ground level, as I have written n1 is ground level, and n2 is excited level. Okay, and z is as usual atomic number. So by using this we can calculate. Okay, for any
in any series, in any series, the limiting line is in a series for the limiting line n2 is infinite. Okay, infinite we can say. Okay na? This is about the limiting series now, limiting line we can say. Okay, and already I have taken, for example, in Balmer series, for H alpha, what we can write? H alpha line n2 equal to 3 and n1 equal to how much? 1. For H beta line n2 equal to 4, sorry, Balmer kada, and n2 equal to 2. Alpha beta gamma line, H alpha line, it will be n2 equal to 5 and n2 equal to 2. These are n1 values nana. Okay na? Understood, students? Okay, this is about the limiting lines, and by using this formula we can calculate the spectral lines, and every formulas we can calculate. Okay students, please make a note. Just 1 minute, I will come. Thank you students for your patience. అర్థమైందేనా స్టూడెంట్స్? సార్ ఓకే సార్. ఓకే, 1 second, కాల్ ఏదో getting call. Hello students, thank you Nana. It's an urgent call, that's why. So have you understood? అందరికి అర్థమైందా?
ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఏం లేదు, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. జస్ట్ జనరల్ గా ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనకి డిఫరెంట్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ అనమాట ఇవన్నీ. సో దీంట్లో మనకి సైంటిస్ట్ ఏంటంటే లైమన్ అనేవాడు లైమన్ సిరీస్ ని ఐడెంటిఫై చేశాడు, బామర్ అనేవాడు బామర్ సిరీస్ ని, పాసర్ అనేవాడు పాసర్ సిరీస్ ని, బ్రాకెట్ ఇలా డిఫరెంట్ సిరీస్ చేశాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైయెస్ట్ లెవెల్ ఇన్ఫైనైట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు గ్రౌండ్ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ నుండి అది రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్ టు ఫస్ట్ లెవెల్ కానీ రావచ్చు, సెకండ్ లెవెల్ కైనా రావచ్చు, థర్డ్ లెవెల్ కైనా రావచ్చు, ఫోర్త్ లెవెల్ కైనా రావచ్చు అనమాట కదా. ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏ లెవెల్కి అయితే రీచ్ అవుతుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సిరీస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తే లైమన్ అనే, సెకండ్ లెవెల్కి అయితే బామర్ అనే, పాసన్ అయితే థర్డ్ అనే, బ్రాకెట్ అయితే ఫోర్త్ లెవెల్ అనే, ఫండ్ అయితే ఫిఫ్త్ లైన్, అలా అర్థమవుతున్నామా? సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం అనమాట. అంటే ఇలా ఉండదు డిఫరెంట్ సిరీస్. దీంట్లో ఫస్ట్ లైన్ని హెచ్ ఆల్ఫా అని, లాస్ట్ లైన్ అదే లిమిటింగ్ లైన్ అంటాం. ఇన్ఫైనైట్ నుండి వస్తే దాన్ని లిమిటింగ్ లైన్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ తాలూకా వేవ్ లెంత్ కానీ వేవ్ నెంబర్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు ఉండే ఫార్ములా ఇది. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకేనా, రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. రిడ్బర్గ్స్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏదైనా స్పెక్ట్రల్ లైన్, సో ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లైన్స్ని మనం స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటాం అనమాట. ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వేవ్ లెంత్ కానీ వేవ్ నెంబర్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ వేవ్ లెంత్ వేవ్ నెంబర్ని డిపెండ్ చేసి వేవ్ లెంత్ వేవ్ నెంబర్ని డిపెండ్ చేసి మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమవుతుందమ్మా స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా? సో ఇదే మనం స్పెక్ట్రల్ లైన్ అండ్ దాని తాలూకా స్టోరీ అనమాట. సో రేపు దీని మీద మనం క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. మీకు స్పెక్ట్రల్ లైన్ మీద క్వశ్చన్స్ చేస్తే, స్పెక్ట్రల్ లైన్ అండ్ బోర్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్ చేస్తే కొంత ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Yes, sir. రేపు sir. క్వశ్చన్స్ చేస్తే కొంతవరకు చేద్దాం. కోచ్ చేస్తే నాకు తెలిసి మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏంటి అనుకునే. బేసిక్ లెవెల్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ దాని మీద క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఐ థింక్ వీ కెన్ గెట్ సమ్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐ థింక్ యూ ఫీల్ గెట్. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. సో అర్థమవుతుంది కదమ్మా అందరికీ? ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం అయితే అవ్వట్లేదుగా? No, No, sir. sir. No, sir. సరే, అయితే రేపు దీని మీద కొన్ని క్వశ్చన్ చేసి కంప్లీట్ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మీ పీవైక్యూ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? Yeah, okay, sir. Yeah, okay, sir. Okay, sir. ఓకే నాన్న. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్. గుడ్ నైట్. Yeah. Bye, sir. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఫర్గాట్ టు సే. Same to you, sir. Yes, sir. బాయ్. Year ఎలా స్టార్ట్ అయింది సార్? ఏమైనా సార్ ఇయర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఇయర్